El ruido interior liberat del dialogo mental constante vivimos en una era donde el ruido exterior parece inagotable. Notifications, conversations, opinions. Noticias expectativas todo compite por nuestra atención, pero el ruido más poderoso, y más peligroso, no es el que viene de fuera, es el que habita dentro de nuestra mente. Es murmulo constante que nunca cala, que juzga, compara, team y proyecta. El diálogo interno que nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de pensamientos, y que nos aleja del momento presente. Silenciar el ruido interior no significa detener por completo los pensamientos. Eso sería como intentar detener el viento, sino aprender a no identificarnos con ellos. La mente genera pensamientos como el corazón late, es su naturaleza. Pero nosotros no somos la mente. Somos la conciencia que la observa, y cuando esa conciencia se reconoce a sí misma, el ruido empieza a perder poder. Muchas vivimos creyendo que somos nuestras voces internas. No soy suficiente, debo hacerlo mejor, que pensarán de mí. Fale otra vez. Estas frases se repiten como un eco antiguo, pero no son la verdad, son programas. Son reflejos de una identidad construida sobre experiencias pasadas, sobre miedos y condicionamientos. El verdadero te no está en ruido. Está en el espacio silencioso detrás de él. Imagina por un momento que tu mente es como un cielo. Los pensamientos son nubes que pasan. Algunas son suaves y blancas, otras son oscuras y densas. Pero ninguna de ellas es el cielo. El cielo permanece intacto, sin importar la forma o el color de las nubes. Así es tu conciencia. El ruido mental puede cubrirla, pero nunca puede dañarla. Cuando aprendes a mirar el cielo y no las nubes, algo profundo cambia dentro de ti. La vida se vuelve más ligera, más clara, más libre. El primer paso para liberar del ruido interior es observarlo sin juzgar. Cada vez que notes un pensamiento repetitivo, simplemente miralo como si no fuera tuyo. Mira, aquí está otra vez el pensamiento del miedo. Aquí liga la preocupación del futuro. No lo rechaces, no lo combatas, solo observalo. Esa simple presencia consciente debilita su poder, porque la mente se alimenta de tu identificación. Cuanto más la observas, más te separas de ella. El segundo paso es reconocer el silencio que está presente. Muchas personas buscan el silencio como si fuera algo que deben creer, pero en realidad el silencio es lo que cuando el ruido pierde importancia. Está siempre ahí como el fondo de una canción. Si cierras los ojos y simplemente permites escuchar, notas que detrás del pensamiento hay un espacio unaquieted. Ese espacio es tu hogar interior. Cuanto más lo habitas, menos poder tiene el ruido. A veces el ruido interior no viene en forma de palabras, sino de emociones no resueltas. Ansiedad, culpa, tristeza, resentimiento, emociones que no hemos querido sentir cuando las negamos se transforman en pensamientos caóticos. Por eso, parte del silencio interior también implica sentir lo que hemos evitado sentir. No para sufrir, sino para liberar. Cuando abrazas una emoción con presencia, sin interpretarla, sin herir, esa emoción se disuelve. Lo que queda es paz. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la aceptación profunda de lo que es. Silenciar la mente no es un acto de fuerza, es un acto de rendición. No se trata de dominar los pensamientos, sino de dejar de luchar contra ellos. Cuando comprendes que no necesitas controlar nada, el control deja de tener poder sobre ti. La mente se calma porque no tiene con quien pelear. Y en ese espacio de quietud, surge algo que no puede ser explicado, solo experimentado la presencia. Una sensación de unidad, de claridad, de estar completamente aquí. Muchas personas buscan la libertad afuera, en logros, relaciones o reconocimiento. Pero la verdadera libertad comienza cuando ya no eres esclavo de tu propio ruido mental. Cuando descubres que puedes estar en paz incluso cuando la mente habla, incluso cuando la vida no sale como esperabas. Esa es la maestría interior, mantener el corazón quieto en medio del ruido.
Practical observación diaria. Cuando tú te levantas antes de mirar el teléfono, siente tu respiración, siente la energía que hay en tu cuerpo. Solamente empieza a hablar, Dejar. No te enganches. Solo escucha. Cuando estés en el tráfico o en una fila larga en lugar de irritar, uses momento para observar si mo reacciona tu mente. Es en esos instantes cotidianos don memes se entrena el silencio interior. No necesitas un retiro espiritual, solo necesitas atención. Si un día sientes que el ruido es demasiado, no te castigues. Todos los seres humanos compartimos es desafío. Lo importante no es eliminar el ruido de una vez por todas, sino recordar que no eres él. Que puedes volver al silencio en cualquier momento, simplemente regresando a la presencia. Recuerda el silencio no es vacío, es plenitud. Es el espacio donde la vida ocurre sin resistencia. Es el campo donde todo pensamiento nace y muere. Cuando conectas con ese silencio, descubres que no necesitas hacer tanto, demostrar tanto, ni pensar tanto. La vida empieza a fluir con más gracia. Las decisiones se vuelven claras, la ansiedad se disuelve, el corazón se abre. Vivir en silencio no significa aislarte del mundo, sino vivir desde un centro más profundo. Puedes estar rodeado de ruido y seguir en paz. Porque el silencio verdadero no depende de la ausencia de sonido, sino de la presencia de conciencia. Es el arte de estar en el mundo sin perderte en él. Cada vez que eliges el silencio en lugar de la reacción, el amor en lugar del juicio, la presencia en lugar del miedo, estás eliminando una capa de ruido interior. Estás recordando quién eres. Estás regresando a casa. Esa es la primera cosa que debes eliminar de tu vida en silencio, no los sonidos, no las voces ajenas, sino tu propio diálogo interno constante. Porque detrás de todo es ruido, ya eres paz, ya eres libertad, ya eres silencio, el deseo de aprobación. Soltar la necesidad de ser comprendido por todos o no de los apegos más invisibles, pero más poderosos que tenemos los seres humanos, es el deseo de aprobación. Desde que somos pequeños aprendemos a buscar miradas que nos validen. Mira lo que haces, lo haces bien, te gusta. Nos convertimos en expertos en leer los gestos de los demás para asegurarnos de que estamos siendo aceptados. Sin darnos cuenta, gran parte de nuestra identidad se construye sobre la respuesta de otros. Pero liga un momento en el camino interior en que comprendemos que la búsqueda constante de aprobación no es amor, sino miedo. Es el miedo a no ser suficiente, a ser rechazado, a no encajar. Es el miedo de que si no nos entienden, perderemos nuestro valor. Es miedo nos hace vivir prisioneros del juicio ajeno, moldeando cada palabra, cada acción, cada pensamiento para agradar. En ese intento de agradar a todos, terminamos desconectándonos de nosotros mismos. Liberarte de la necesidad de aprobación no es volverte indiferente ni arrogante. Es recordar que tu valor no depende de ser comprendido, admirado o aceptado. Tu valor es intrínseco, nace contigo, no lo otorgan los aplausos ni lo quitan las críticas. Nadie puede darte lo que eres. Lamenti, sin embargo, siempre busca seguridad. Querer saber que está haciendo lo correcto. Cuando alguien no aprueba tus decisiones o no comprende tu camino, la mente se siente amenazada, comienza el ruido, si tienen razón, si estoy equivocado, si decepciono a alguien. Esa voz no es tu verdad, es tu programación. Es la voz del miedo intentando proteger una identidad que teme dissolverse. La verdadera libertad liga cuando puedes escuchar esas voces sin obedecerlas. Cuando eliges actuar desde la autenticidad, no desde la necesidad, cuando haces lo que sientes correcto aunque nadie te aplauda. En ese punto, algo en ti cambia. Ya no buscas ser comprendido, sino estar en paz contigo. Ya no vives para impresionar, sino para expresarte. La en esa expresión auténtica, la vida se vuelve ligera, real, profunda. Piensa por un momento yo en tus decisiones has tomado solo para agradar. Cuantas veces has dicho sí cuando querías decir no.
Unas veces has calado tu verdad por miedo a incomodar. Cada una desas veces un pedazo de si qued atrapado en el deseo de aprobación. Pero cuando empiezas a decir tu verdad con calma, sin necesidad de convencer, algo se libera dentro de ti. Recuperas energía, recuperas presencia, recuperas poder. No necesitas explicar de quién no puede verti desde la conciencia. No todos entenderán tu proceso, tu despertar, tus elecciones. Y eso está bien. El entendimiento no siempre acompaña el crecimiento. A veces, crecer significa aceptar que otros te malinterpreten. Pero si te mantienes fiel a tu verdad interior, descubrirás una paz que ninguna aprobación puede igualar. La mente humana se alimenta de etiquetas. Éxito, fracaso, bueno, malo. Pero el alma no entiende de eso. El alma solo busca autenticidad. Cuando vives buscando aprobación estás viviendo desde la mente. Cuando vives desde la autenticidad, estás viviendo desde el alma. La mente dice has esto para que te quieran. El alma dice has esto porque es lo que eres. Cuando eliges el alma, aunque veces juila, siempre hay libertad. Es importante entender que no podemos controlar si nos perciben los demás. Cada persona ve el mundo a través del filtro de su historia, sus heridas y su nivel de conciencia. Así en realidad nadie debe complemente a ti, solo ve su interpretación de ella vale la pena vivir para satisfacer interpretations. La libertad comienza cuando dejas de hacerlo. Cuando permites que los demás piensen lo que necesitan pensar, y te sigues tu camino con serenidad. No se trata de rechazar el reconocimiento, sino de no depender de él. Apreciar un halago es natural, necesitarlo es una prisión. Por cuando tu autoestima depende de los elogios, también será destruida por las críticas. Pero cuando tu sentido de valor nace de tu conexión interna, nada externo puede moverlo. Es una raíz profunda, estable, viva. Uno de los actos más amorosos que puedes hacer por ti es aprender a estar incomprendido en paz. No necesitas justificar tu camino espiritual, tu decisión de cenar, tu deseo de silencio, tu elección de vivir de frente. La verdad no necesita defensa. El amor no necesita demostración. Lo real se sostiene solo. Y cuando empiezas a soltar la necesidad de aprobación, notarás algo hermoso, las relaciones cambian. Yo no esperas que el otro te valide, simplemente lo amas tal como es. Yo no compites, ni te comparas. Yo no temes decepcionar. Las conexiones se vuelven más auténticas, más honestas, más ligeras. Porque no estás dando para recibir algo a cambio, sino compartiendo lo que eres. Liberar de la necesidad de aprobación también significa permitir fallar, cambiar y evolucionar sin pedir permiso. Significa ser honesto contigo cuando algo ya no resuena. Significa respetar tu intuición más que la opinión colectiva. A veces eso te dejar solo, pero esa soledad será el terreno donde florece tu autenticidad. En el silencio de no necesitar agradar, aparece tu verdadera voz. Recuerda, nadie puede aprobar tu propósito porque nadie más lo siente como tú. Nadie puede comprender completamente tu camino porque es tuyo. Y está bien. No necesitas para cumplir expectativas, necesitas para despertar. Y el despertar muchas veces significa decepcionar los sueños que otros tenían para ti. Pero eso no es egoísmo, es verdad. Es amor en su forma más pura, amor por la libertad. Cuando ya no buscas aprobación, tu energía cambia. Tu mirada se vuelve tranquila, tus decisiones más firmes, tu corazón más abierto. Ya no necesitas convencer. Simplemente eres. Es ser. La vida fluye contigo. Ya no estás tratando de alcanzar nada, simplemente expresas la verdad que ya existe dentro de ti. Así que eliminalo en silencio, la necesidad de ser comprendido, la necesidad de gustar, la necesidad de ser validado. Porque la verdadera comprensión no viene de otros. Viene del silencio dentro de ti. Viene de esa voz suave que te dice, este bien ser quien eres incluso si nadie lo entiende. Las comparaciones silenciosas.
Dejar, Demeter tu valor con la vara de los dems he una forma de sufrimiento tan silenciosa, tan común, que a veces ni siquiera la notamos la comparación. Isa voz sutil que susura, mira lo que otros han logrado, te deberi es estar ahí, isa sensación pequeña, casi invisible, quidi dice, no estás haciendo lo suficiente, no eres tan bueno, no has legado tan lejos. Las comparaciones son una de las trampas más profundas del ego, porque disfrazan su veneno con apariencia de motivación. No dicen que mirar a otros nos impulsa a mejorar, que observar los logros ajenos nos inspira. Pero lo que muchas veces ocurre es lo contrario, perdemos nuestra conexión con el presente, con nuestro propio ritmo, con la autenticidad de nuestro camino. Cada vez que te comparas, te olvidas de algo esencial, tu viajes tu Nico. Nadie ha caminado por el mismo terreno que tú, con las mismas heridas, las mismas lecciones, la misma historia, la misma alma. No hay dos caminos iguales y por eso compartes como comparar el amanecer con la luna. Ambos son hermosos, pero cada uno brilla en su propio tiempo. El problema con la comparación no es en reconocer la belleza o el talento de los demás, sino en usarlo como una medida de tu propio valor. Cuando ves a alguien avanzar y sientes en tu interior una punzada de inferioridad, lo que está hablando no es tu verdad, sino tu ego. Tu ego teme perder su identidad si no se siente, major Q, a más Q, por encima de. Y mientras esa energía gobierna mente, nunca habrá paz, porque siempre habrá alguien que parezca tener más dinero, más éxito, más amor, más claridad, más propósito. La comparación es una carrera sin meta, un espejo distorsionado don siempre sales perdiendo. La raíz de la comparación es el olvido de quién eres realmente. Olvidas que no eres un cuerpo que compite, sino una conciencia que evoluciona. No estás aquí para alcanzar lo que otros han hecho, sino para recordar quién eres, para expresar la chispa técnica que llevas dentro. Cuando despiertas a esa verdad, la comparación se vuelve absurda. Nadie puede certite, nadie puede ofrecer al mundo lo que solo te pides ofrecer. Incluso tus heridas, tus pausas, tus silencios forman parte de esa expresión. El alma no tiene prisa, solo la mente compite. Y cada vez que eliges la presencia sobre la comparación, estás eligiendo libertad. En realidad, las comparaciones silenciosas no desaparecen de un día para otro. Son como sombras antiguas que se arrastran en nuestra mente. Te levantas, miras el teléfono, ves la vida perfecta de alguien más y sin darte cuenta algo dentro se encoge. Pero es donde puedes comenzar la práctica. La práctica de observar sin absorber. Mira esa sensación de insuficiencia sin juzgarla. No intentes eliminarla, solo revala con amor. Mira, aquí está de nuevo esa vieja costumbre de creer que no soy suficiente. La conciencia no lucha con la comparación, la ilumina. Y cuando la iluminas, pierdes el deseo de seguir compitiendo. El ego quiere ser alguien. El alma solo quiere ser. El ego mide el alma floi. El ego busca reconocimiento. El alma busca expresión. Y mientras vivas desde el alma, la comparación no tiene lugar, porque no estás buscando validación, solo expansión. Hay una belleza profunda en aceptar tu ritmo. La naturaleza nunca se compara. El roble no envidia al pino, ni la rosa intenta florecer en invierno. Cada ser crece en su propio tiempo, guiado por su propia inteligencia interior. Haz también tú. Tal vez no estás don pensabas estar a esta edad, tal vez tus planes cambiarán, tal vez sientes que otros avanzan más rápido. Pero la vida nos mide en velocidad, se mide en profundidad. Y a veces, el alma más sabia es la que aprende a detenerse, a mirar hacia adentro, a cenar antes de avanzar. El camino espiritual no es una competencia por quien despierta primero, ni quien vive con más calma, ni quien manifiesta más éxito. Todo eso sigue siendo la voz del ego queriendo vestir de espiritualidad su necesidad de sentirse especial. El verdadero despertar no te hace sentir superior, te hace sentir libre.
Y en la libertad no hay comparación, solo gratitud. La comparación también se disfraza de culpa. Si el puede, yo también debería poder. Si la logro sanar, porque yo no, pero el crecimiento no es lineal. Cada alma tiene sus propios ciclos, sus propias lecciones. Algunas flores brotan en primavera, otras florecen en pleno otoño. El hecho de que otros estén brillando no significa que te estés apagado, tal vez solo estás echando raíces más profundas. Dejar de comparar es un acto de amor hacia ti, es decirte, estoy exactamente donde debo estar. Es confiar en que la vida está haciendo contigo tiene un propósito, incluso si no lo entiendes todavía. Y esa confianza transforma todo. Por cuando confías te relajas, y cuando te relajas permites que la vida te guíe sin resistencia. Empieza con algo pequeño. Cada vez que notes la comparación respira. Vuelve al cuerpo. Recuerda que lo ves en los demás es solo una parte de la historia. Lo que proyectas en ellos, su éxito, su luz, su fuerza, también vive en ti, no lo envidies, reconocelo como un reflejo. Cuando admiras sin comparar, te expandes. Cuando comparas, te contraes. Así que admira liberamente. Agradece lo que ves en otros, porque te muestra lo que también puedes despertar en ti. Pero nunca te pierdas en la ilusión de que tu valor depende de ser como ellos. Eres irrepetible. Y eso ya es suficiente. En el silencio del alma, no hay competencia, solo unidad. Cuando te conectas con esa conciencia, todos los celos, todas las comparaciones se disuelven. No hay major. Peer. Solo hay, ser. Y en es ser, encuentras una serenidad que ninguna victoria externa puede igualar. Así que elimina en silencio esta costumbre. Deja de medir con la vara de los demás. Deja que cada persona viva su historia, vida la tuya. Por cuando te comparas, te pierdes, pero cuando te aceptas, te encuentras. Recuerda, la flor no compite con la flor de al lado, solo florece. Y eso mismo vino a hacer tu alma. Las relaciones drenantes, aprender a reducir sin ruido, sin culpa, sin explicaciones, una de las lecciones más difíciles, pero más liberadoras de la vida, es aprender a ir sin silencio. No por orgullo, no por enojo, sino por paz. Por reconocer que tu energía es sagrada, y que no todas las conexiones están destinadas a competir en cada etapa de tu camino. Hay relaciones que ligan como maestros, otras como espejos, y algunas como pruebas, pero todas tienen un propósito ayudar a recordar quién eres. Sin embargo, liga un momento en que mantener ciertos vínculos deja de ser crecimiento y se convierte en desgaste. Te sientes drenado, confundido, cargado emocionalmente, y en te quedas porque amas, porque esperas que cambie, porque temes decepcionar, o porque crees que alejar es egoísta. Pero la verdad es quedarse donde tu alma ya no respira, también es una forma de abandono de ti mismo. Una relación drenante no siempre es violenta o tóxica en apariencia. A veces es sutil conversations que te dejan vacío, personas que siempre demandan pero rara vez ofrecen, dinámicas donde das mis de lo que recibes, o donde necesitas reducir tu luz para no incomodar. Son esas relations donde, poco a poco, pierdes espontaneidad. Dejas de decir lo que sientes, dejas de hacer lo que amas, empiezas a caminar sobre el suelo del miedo a molestar. Y sin dar cuenta, te apagas un poco más cada día. El primer paso hacia la libertad emocional no es cortar, sino reconocer. Reconocer que algo ya no vibra igual, que la conexión que antes te nutría, ahora te pisa. No necesitas juzgar ni culpar, solo observar con honestidad. A veces el amor verdadero no está en cuidarse a toda costa, sino en saber que retirarse con amor. La mente teme soltar por confunde el apego con el amor. Cree queerse es perder. Pero en realidad, soltar es permitir que la vida fluya con verdad. Cuando una etapa termina, resistirla solo genera sufrimiento. Y cuando te vas con conciencia, sin odio, sin dramatismo, estás honrando tanto tu energía como la del otro. No todas las relaciones están destinadas a durar toda la vida.
Algunas solo vienen a enseñarte una lección, como ponerle mites, simo amarte más, simo no volver a abandonar. Cuando esa lección se integra, la relación pierde sentido, no por falta de amor, sino porque cumple su propósito. Pero a menudo insistimos en prolongar lo que termina, por miedo a la soldado por lealtad a universal y antigua de nosotros mismos. Sin embargo, crecer también es aprender a irse con gratitud. Reducir en silencio no significa desaparecer de manera frío cortar de raíz sin compasión. Significa hacerlo desde un lugar de entendimiento. No necesitas explicar tu decisión a quien no puede verla desde tu nivel de conciencia. No necesitas justificar tu necesidad de paz. A veces las palabras sobran, la energía lo ha dicho todo. Si tienes que explicar una y otra vez por qué algo de dual, probablemente ya no hay escucharil del otro lado. Y en ese punto, explicar se vuelve una forma de mendigar comprensión. No lo hagas, la comprensión que necesitas no está fuera. Está dentro de ti, en la claridad de saber que tienes derecho a alejarte de lo que no te nutre. Muchos confunden el amor con el sacrificio. Creen que amar es aguantar, que amar es salvar, que amar es cuidar sin importar que. Pero eso no es amor, es apego disfrazado de verdad. El amor verdadero no exige que te destruyas para sostener otro. El amor verdadero no te pide que apagues tu luz para que alguien más brille. El amor verdadero es libre, y donde hay libertad, también hay respeto por los propios límites. Si te cuidas en un lugar donde tu energía es drenada constantemente, no puedes florecer. Y el mundo necesita tu florecimiento, no tu agotamiento. Así que el acto más amoroso que puedes tener contigo y con el otro es reconocer que una relación ha cumplido su ciclo. Aprender a retirarte sin ruido acrótica de madurez espiritual. Porque el ego siempre quiere ser con una explicación, una disculpa, una validación. El alma, cambio, solo quiere paz. El alma no necesita ganar la discusión ni tener la última palabra, solo necesita silencio y gratitud. Y a veces, el silencio es la forma más alta de amor. Cuando decides irte en silencio, no lo haces desde la rabia, sino desde la claridad. No te leavas resentimiento, sino comprensión. Entiendes que nadie es villano o víctima, solo dos almas cumpliendo sus papeles temporales en el teatro de la vida. Y cuando vas eso, no hay amargura, solo aceptación. El silencio también protege lo sagrado. No necesitas hablar mal de quien te hizo daño, ni exponer tu versión de la historia para ser comprendido. La energía siempre revela la verdad. La vida se encarga de equilibrar todo. Tu tarea es mantener tu corazón limpio, tu vibración alta, tu conciencia despierta. Recuerda, retirarte no es renderte, es honrar. No se trata de ser la puerta con rabia, sino de abrir el corazón con compasión hacia ti mismo. Por cada vez que eliges tu paz, eliges sanar una parte de tu historia. Cuando empiezas a alejarte sin ruido, algo chico ocurrir. La vida se abre para traer relaciones malas menos alineadas con tu frecuencia actual, personas que escuchan sin juzgar, que te inspiran a crecer, que celebran tu autenticidad, pero para recibir eso, primero debes crear el espacio soltando lo que no resuena. Así que no temas el silencio. No temas la soledad temporal. La soledad no es vacío, es transición. Es el punto entre lo que eres y lo que estás llamado a ser. Y cuando caminas ese punto con serenidad, descubres que nunca estuviste realmente solo. Tu alma siempre te acompañó, espero que recordaras tu valor. A veces el amor más grande no es cuidar sino dejar ir, no para olvidar sino para liberar, no para borrar lo vivido, sino para permitir que ambos sigan su camino sin cadenas. Así que elimina en silencio todo vínculo que apague tu luz. Despedite con ternura, agradece la lección, y sigue adelante. Por cada vez que te eliges, el universo sonríe. Y en esa elección tu energía se renueva, tu corazón se libera, y tu alma florece de nuevo. Recuerda siempre, no todos los que caminan contigo están destinados a llegar hasta el final. Y eso no es pie redita, es evolución.
Camina con amor, pero también con conciencia. A veces el acto más sagrado de amor es en paz. El miedo al cambio. Entender que cada ser abre un espacio nuevo en tu vida. El cambio es una de las pocas certezas que la vida nos ofrece, y sin embargo, es una de las cosas que más resistimos. Decimos estabilidad, seguridad, lo predecible. Queremos que las cosas buenas duren para siempre, y que las malas desaparezcan sin tocar lo que ya conocemos. Pero la verdad profunda es que la vida misma es cambio, y luchar contra él es luchar contra el flujo natural de la existencia. El miedo al cambio nace del apego. Nos aferramos a personas, rutinas, identidades, lugares y suos por creemos que sin ellos no sabremos que ne somos. La mente dice, y si lo nuevo es peor? Y no puedo con esto? Y si pierdo lo quamo, pero cada vez que una etapa termina, el universo no está castigando, está invitando a una expansión mayor. Cada ser, por menos doloroso que parezca, es una puerta hacia una versión más consciente. Piensa en la naturaleza, las estaciones cambian sin miedo. El arrobo no se aferra a sus hojas en odao aunque fueran hermosas. Las deja por confía en el ciclo. Sabe que aunque se quede desnudo un tiempo, la primavera traer vida nueva. Así también nosotros debemos aprender a confiar en el ciclo de la existencia aunque duela. Aunque no entendemos el propósito inmediato. Cuando la vida te quita algo no lo haces para vaciarte sino para hacer espacio. Espacio para lo nuevo, para lo que estamos alineado con tu frecuencia actual. Pero es espacio solo puede ser llenado si te permite soltar. Aquí está el desafío. Soltar sin saber lo que viene. Eso es fe no en un sentido religioso, sino existential la confianza en que la vida sabe lo que es incluso cuando te no. El miedo al cambio también se disfraza de control. Queremos tener todo planificado, asegurado, anticipado. Pero el control es una ilusión fragile, nada en la vida permanece igual. Las personas cambian, los caminos se cruzan y se separan, las circunstancias giran. Y cuando te aferras sufres. Cuando fluyes, encuentras paz. Aceptar el cambio no significa resignarse, significa cooperar con la inteligencia de la vida. Significa dejar de preguntar ¿por qué me pasa esto? Y empezar a preguntar ¿para qué me está ocurriendo? Cada final tiene un propósito. Despertar algo en ti que estaba dormido, liberarte de algo que no vibra contigo, o preparar para un nuevo nivel de conciencia. La vida no se equivoca. Cada pérdida, cada ruptura, cada mudanza emocional o física está diseñada para perderte. Y aunque en el momento duela, más adelante verás que lo que parece destructivo era en realidad una construcción invisible. El miedo al cambio también viene del ego, que necesita definiciones claras para sentir seguro. El ego dice soy esto, yo tengo esto, yo pertenezco aquí. Pero la conciencia sabe que eres mucho más cualquier etiqueta o circunstancia. Eres movimiento, eres evolución, eres espíritu en expansión. Y cuando recuerdas eso, el cambio deja de ser una amenaza y se convierte en un maestro. A veces, el universo te empuja al cambio cuando te no te atreves a hacerlo por ti mismo. Te quita lo conocido para que despiertes. Te mueve de los modo para que crezcas. Y aunque en ese momento no lo entiendes, miras atrás y dirás, gracias por esa seguridad. Sin ella no habría encontrado mi verdad. Y el miedo al cambio también se sana a través de la presencia. El miedo siempre habita en el futuro, en el pasar, pero el presente es silencioso y seguro. Cuando respiras profundamente y regresas a la hora, descubres que en este instante todo está bien. El miedo se disuelve porque no puede vivir donde hay conciencia. Practica confiar sin entenderlo todo. Permitid no tener todas las respuestas. A veces lo que parece caos es solo la reestructuración necesaria para una nueva etapa. Y si aprendes a mantener tu corazón abierto mientras el suelo se mueve bajo tus pies,
Descubrir una serenidad que no depende de la estabilidad externa, sino de tu conexión interna. Cambiar no es traicionarte, es evolucionar contigo mismo. No eres la misma persona que eras hace 5 años, ni deberías serlo. Cada experiencia te moldea, cada encuentro te transforma. Y la vida en su infinita sabiduría siempre te lleva exactamente donde necesitas estar para despertar lo que duerme dentro de ti. Así que la próxima vez que algo termine, una relación, un trabajo, una etapa, un sueño, en lugar de preguntar, ¿por qué amel? Preguntate con amor. ¿Qué nueva versión de mí si está intentando nacer? Porque todo cambio es una invitación al renacimiento. Y solo cuando aceptas morir simbólicamente a lo viejo, puedes vivir verdaderamente lo nuevo. El cambio no es el enemigo, es el mensajero de la vida que te dice, y crucistac. Ahora te toca florecer al confía en es mensaje. Deja que lo viejo se vea con gratitud. Permite que el nuevo espacio dentro de ti de las de propósito de nuevas experiencias. El universo nunca te cuida algo sin intención. Si algo se fue es porque su energía no resonaba con la tuya. Si algo lega es porque lo has creado con tu frecuencia actual. Nada ocurre por azar, todo responde a la vibración que emites. Así que elimina en silencio el miedo al cambio. Agradece lo que fue, solta lo que no es y confía en lo que viene. Por cada ser no es un final, es una invitación a tu expansión. Y cuando eliges caminar con fe en lugar de miedo, la vida deja de estar y empieza a inspirarte. Recuerda nada se pierde, todo se transforma. Y tú también. Y el pasado, quien repites, perdonar para poder avanzar ligero, hay algo que muchas personas no comprenden hasta muy tarde en la vida. No se puede avanzar con el alma cargada de pasado, podemos cambiar de ciudad, de trabajo, de relaciones o de apariencia, pero si no cambiamos dentro, seguimos siendo los mismos. El pasado, si no lo sanas, se convierte en un ciclo que se repite en nuevas formas, con nuevos rostros, pero con la misma lección pendiente. A veces pensamos que hemos superado algo solo porque ya no duele tanto, pero en realidad lo hemos silenciado, lo hemos guardado en una esquina del corazón. El perdón no ha ocurrido, solo lo hemos enterrado bajo capaz de distracción. Y lo que no perdonas te sigue, no como castigo, sino como espejo. El universo te muestra una y otra vez la herida hasta que la miras con amor. Perdonarte no es justificar lo que hiciste o lo que dijeron. No es decir todo estuvo bien. Perdonarte es reconocer, fue lo que fue, y ahora elijo no seguir cargando con ello. Es soltar el resentimiento no porque el otro lo merezca, sino porque te mereces la paz. Mucha gente se aferra al dolor como si fuera identidad. Soy así porque me fallaron. Soy duro porque me traicionaron. Y no confío porque me rompieron. Pero cuando conviertes tu herida en tu identidad, dejas de evolucionar, te detienes en el tiempo atrapado en el momento del golpe. Y la vida, compasiva, insistente, segura de oportunidades para liberar el piso. Cada vez que una situación se repite, no es mala suerte. Es la existencia de un dot. Ecu sig tu lección. Y cuando la ves sin juicio, sin victimismo, algo se disuelve. Esa es la alquimia del alma, convertir la herida en sabiduría. El pasado no quiere castigarte, quiere enseñarte. Quiere que reconozcas mis all de la historia. No eres tus errores, ni tus fracasos, ni las veces que no supiste hacerlo mejor. Eres un ser que estaba aprendiendo con las herramientas que tenía. Y eso está bien. Todos hemos actuado desde la inconsciencia alguna vez. El despertar comienza cuando puedes mirar atrás y decir, si hais lo que hais, vivi lo que vivi, pero ya no soy esa persona. Perdonarte también significa liberarte de la necesidad de tener siempre la razón. A veces la paz vale más que la justicia. Vale más que demostrar quien tenía culpa o quien empieza primero. Cuando eliges soltar, eliges vivir ligero. Y la vida solo flui cuando estás ligero.
Hey heridas, que no se cierran con el tiempo sino con conciencia. El tiempo solo pasa, la conciencia transforma. Why esa transformación ocurre cuando te atreves a mirar tu historia sin miedo? Cuando te sientes frente a tu pasado como quien mira una película? Why puedes observarte sin odio, sin lástima, solo con comprensión? Entonces ocurre algo sagrado, la compasión. La compasión es el puente entre el dolor y la paz. Cuando te miras con compasión, ya no hay enemigo dentro, no hay partes que esconder, ni capítulos que avergonzar. Te conviertes en un ser completo. Why desde esa integridad, el pasado pierde su poder sobre ti. Perdonar también implica perdonar a los demás. No porque lo que hicieron esté bien, sino porque sostener el rencor es como beber veneno esperando que el otro mura. El rencor solo te mantiene atado a la escena que mes quieres olvidar. El perdón corta es lazo energético. No borra la memoria, pero limpia la carga emocional. Después del perdón el recuerdo ya no duele en siga. A veces, el paso más difícil es perdonar a la versión de ti que permite cosas que hoy no toleras. Esa versión la cola que se conforman, que sedia, que no se valora. Pero ella también era titu, y estaba haciendo lo mejor que podía, misi rala con ternura no con juicio. Agradecer, porque gracias a ella hoy sabes quien eres y lo que mereces. La sanación no es olvidar, es integrar. No es borrar el pasado, es hacer las paces con él. Cada experiencia, incluso las dolorosas, forman parte del tejido que te construye. Cuando las abrazas, cuando dejas de resistirlas, dejan de doler. Porque lo que resistes persiste, pero lo que aceptas se transforma. El perdón no ocurre de un día para otro. Es un proceso de liberación interior. Comienza cuando decides no seguir contando la misma historia y otra vez. Cuando eliges reemplazar el porque mi paz, por el que aprende de esto. Ahí empieza la madurez espiritual cuando dejas de mirar el pasado como una cadena y lo ves como un maestro silencioso. Y entonces, poco a poco, el piso se ve. Sientes el alma más liviana, te descubres riendo sin motivo, amando sin miedo, viviendo sin el eco de lo que fue. Eso es perdón un regreso a ti mismo. Recuerda, el pasado no puede darte mecas a menos que lo revives en tu mente. Cada vez que vuelves a pensar en lo que pasa, lo recreas en tu energía. Por eso, deja de visitar lo que termina. Cierra la puerta con gratitud, no con rencor. Agradece lo que te incide y sigue caminando. La verdadera libertad no se alcanza cuando todo está perfecto, sino cuando puedes mirar atrás sin dolor. Cuando nada ni nadie tiene poder sobre tu paz. Cuando puedes decir con serenidad, ese eso también fue parte de mi camino, pero ya no define quién soy. Soltar el pasado no es perderlo, es integrarlo como parte de tu crecimiento. Y cuando lo haces, recuperas energía, creatividad, presencia. Porque el pasado consume tu poder vital cuando no lo has cerrado. Y una vez que lo liberas, sientes una expansión natural como si el alma respirara de nuevo. El perdón es la forma más profunda del amor. No hacia el otro, sino hacia ti mismo, es decirte, y no merezco sufrir por esto. Y al hacerlo, cortas los hilos invisibles que te mantienen en prisionero. Solo entonces puedes vivir realmente en el presente, que es el único lugar donde la vida sucede. Así que elimina en silencio es peso del pasado, hazlo sin grandes declaraciones, sin dramatismos, hazlo desde el corazón. Mira tu historia, abrazala, bendicila y diéjala ir. Porque lo que viene necesita un corazón despejado, no uno encadenado a lo que no existe. Recuerda, no puedes escribir un nuevo capítulo si sigues leyendo el anterior. Y no puedes avanzar ligero si sigues cargando con culpas viejas. Tu alma no vino a repetir, vino a crear. El perdón es el portal a esa nueva creación. Cuando eliges perdonarte, eliges renacer. Y es renacimiento silencioso es el acto más poderoso de amor que puedes ofrecer. Porque la verdadera paz no se encuentra en lo que viene, sino en la reconciliación con lo que fue. Suelta perdona. Avanza ligero. Tu alma ya es lista para lo nuevo.